Elizabeth Gillon. I'm a new member. Oh, hi, Elizabeth. Welcome. I'm going to change your telephone number to your name, Elizabeth. And we're glad that you're with us on our Zoom call. Just so you know, Elizabeth, that the rest of the folks won't be joining on Zoom. They'll be on YouTube or on the Facebook. So you'll be the only one on with us this morning. It's if you're okay with that, we're okay with it. Yes. Great. Glad to have you with us. I'm going to mute you now. Good morning, everybody. Shabbat Shalom. It's so nice to be with you. Good morning, Shabbat Shalom, Cantor Baron. It is so nice that we get to spend some time. I think because I haven't been present to lead Shabbat service for a couple weeks, it just really feels like I've been missing out. Like that's when you know that you love going to shul. If you've been, absence makes the heart grow fonder. So I've been a little absent from our Shabbat prayers, and I just feel a delight. You know, I imagine that you, Cantor Baron, who have been really sharing the yeoman's load of leading our services, that you don't feel exactly the same way that I do. But I hope that the opportunity for us to share this time together is uplifting and as inspiring as I'm feeling that that we can be together this morning. I always enjoy it. Me too. So let us begin. Shabbat Shalom, everyone. And we're going to sing a little melody, and then we will do the blessings of the morning. A melody. Okay. I have a melody I can sing this morning, and it's actually quite perfect for this morning, which is such a beautiful day here in Southern California. Ma tovu, ma tovu, ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael, ma tovu, ma tovu, ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael, v'ani brov chastecha, avo beitecha, eshtachavel heichal kodshecha, behiratecha, ma tovu, ma tovu, ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael, Adonai ahavti, beyom beitecha, umekom mishkan kvodecha, mishkan kvodecha, ma tovu, ma tovu, ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael, ma tovu, ma tovu, ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael. Beautiful. Thank you very much for bringing us into this prayerful space with such sweet melody. And now we enter into the morning prayers as we turn in our blue Siddur Sim Shalom, to page 65, Birchot HaShachar, and we'll be taking a journey through our preparatory prayers, Birchot HaShachar and Psukei de Zimra, this morning. Page 65, welcome, Cantor Baron. Please lead us in the opening prayers. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam,
אשר נתן לשכל ובינה להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בן חורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקע הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המכין מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליעף כוח. ותננו היום ובכל יום לכן ולחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. We continue with the opening verses of Psukei de Zimra, page 83. Baruch She'amar. We sing together. Baruch She'amar v'haya ha'olam. Baruch. Baruch Oseh Bereshit. Baruch Omer v'Yoseh. Baruch Ozer Kayem. Baruch Merachem al ha'aretz. Baruch Merachem al ha'briot. Baruch Meshalem Sachar Tov Lireav. Baruch Chai La'ad v'Kayam Lanetzach. Baruch Modehu Matzil. Baruch Shemo. יחיד כעולמי מלך משובח ומפאר עד שמו הגדול. ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחו. Amen. We continue now with your guitar. I was wondering what you're bringing us up for. What would you like to lead us in? We'll wait for Ashrei, but eventually I'll sing some. Oh, okay, great. That's good. I'm excited. I'm excited for music whenever you're bringing it. So we first do the Psalm for Shabbat, page 94, and then Ashrei, page 96. Mizmor Shir Liom HaShabbat. ולהודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. עוד ינבון בשיבה דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. Page 96, Ashrei. Ashrei is... אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלע. אשרי העם שככה לו. אשרי העם שאדוני אלוהיו תהילה לדוד. ארומים אלוהי המלך ברוך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך והללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומעל מאוד ולגדולתו אין חקר. דור לדור שבח מעשיך וגבורותיך יגידו. הדר כבודותיך ודברי נפלאותיך עשיך ועזוז נורותיך יאמרו וגדולתך אספרנה.
זכר טובך יביעו, וצדקתך ירננו, חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד, טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו, יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך, כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו, להודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור, סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים, עיני חולליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו, פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון, צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו, קרוב אדוני לכל קורב, לכל אשר יקראוהו באמת, רצון יראם יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם, שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד, תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, הללויה. We now turn to page 100 as we sing together the last psalm of the book of Psalms, Psalm 150. Hallelujah. Tov lehodot l'Adonai. Hallelujah. Hallelujah. Kol haneshama tehaleluya. 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 Hallelujah. Hallelujah. Kol haneshama tilalel. Every living being gives praise on this Shabbat and every day. And now we turn to page 104 as we sing Nishmat Kol Chai, the breath of all that lives. Tevarech et Shimcha Adonai Eloheinu, gives praise to you, to the oneness of our God. We sing together page 104 and conclude our Shachri prayers. Nishmat kol chai tevarech et shimcha, ruach kol basar tevarech. And we're on page 105. Nehalelcha uneshabecha unefarecha unevarech et shem kodshecha Kamur leDavid barechi nafshi et Adonai v'chol keravai et shem kodsho ha'el v'datum odozecha Hagadol bivod shemecha Hagibor lanetzach v'hanora b'norotecha Hamelech hayoshev al kisei ram v'nisa Shochen ad marom v'kadosh shemo V'chatuv ranenu tzadikim b'Adonai la'yisharim navatehila v'fi yisharim titalal uv'divrei tzadikim titvarach ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל. להודות להלל לשבח,
לבאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות. דוד בן ישי עבדך משיחך, ישתבח שמך לעד מלכנו, הילה מלכנו. ברכות והונאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרו, מלך אל חיי העולמים. אמן. גדול ויקדש מרבה, אמן. בעלמא יברך ידותי וימליך מלכותי. בחיי אקונום יום אקונום כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמרה בה. אמן. שלום על עולמי יתברך, יתברך וישתבח, ויתברך ודרומם ינסה, וירדר וידלה ויתהלל שמי לקודשו. בריחו לילה מן כל ברד בשירתה, תושבחת ונחמתה, דמירן בעלמא ואמרו Amen. We rise now together, page 107. Our prayers formally begin with the call to worship. It is the words in which we repeat after the cantor Baruch Hu et Adonai Barach. May God's name be praised from our lips and our bodies and our being and our presence as this Shabbat begins. Page 107, we rise together. Baruch Adonai Mevorach Leolam Vaed. Baruch Adonai Mevorach Leolam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or uvorei choshech useh shalom uvorei et hakol. Hakol yoducha v'hakol yishavchucha. Hakol yomru. Page 108, we sing together El Adon. Ein kerkech Adonai Eloheinu ba'olam hazeh, ve'ein zulatcha malkeinu l'chayei ha'olam haba. Hefes bildecha go aleinu, limot ha'mashiach, ve'ein do melech ha'moshienu, litchiat ha'metim. El Adon al kol ha'ma'asim, baruch u'mvorach, b'fi kol neshama, godlo tshuvo. Malay olam da'atut v'nasu v'vimotu Amit gai al chayot ha'konesh v'nedar v'chavod al ha'merkava zivchut u'mishor lifnei chisu chesed v'rachamim lifnei cherodu tovim mehorot shevara Eloheinu yitzaram בדעת בבינה או השכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב צביר להם זיו מפיקים נוגה נעזיבם בכל העולם שמחים את צאתם ששים בבואם עושים בהם הרצון קונם לכבוד נותנים לשמו צהולה ורינה לזכר מלכותו קר על השמש ויזרח אור רעה והקיף בשורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה סרפים ואופנים וחיות הקודש לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי. Page 110. ועל מאורי אור שעשית יפרוך הסלע, תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה ושירה ומזמרה, ומברכים ומשבחים
ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל, המלך הגדול והקדוש. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם מנחת רוח, בשפה ברורה ונימה קדושה, כולם כאחד עונים אומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו, ואופנים בגן לקודש, ברש גדול מתנשאים ליום הצרפים, ליום התם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כל הנמר לאורו, ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות. אמן. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותקרה, חמלת עלינו, אבינו מלכנו, בעבור אבותינו, שבטחו בך, שבטחו בך, אבינו מלכנו, ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו תלמדנו, אבינו הרחמן, המרחם, רחם עלינו, ותן בליבנו להבין, להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והארנו בתורתך, נדבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו כל ממיעוט לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובחרת מכל המלשון, וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת, להודות לך יחדך באהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. We recite Shema Yisrael together, pages 112 and 113. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך ובדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Please continue silently or join me at the top of 113. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ויעשו להם ציצית
Hakanfei vigdehem ledorotam v'nadenu al tzitzit hakanav betil techelet v'haya lachem letzitzit וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם, מאחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם. אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם, לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיים. Page 114, we continue. תהילות אל עליון, ברוך מבורך, משה בני ישראל, ניחנו שירה ושמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך, האלים אדוני, מי כמוך, נדר בת קודש, נורות תהילות, אוסף אלה. שירה חדשה, שימחו גלים לשמך על שפת הים, יחד כולם עודו והמליכו, ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. Rise together. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובטחי נאמך, יהודה וישראל, גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. We enter into a few moments of prayer, personal prayer, reflection, and meditation. But first, we recite as a community the opening blessings of the Amidah, which are found on page 115b and 116. And then we'll continue silently from pages 117 through page 120, 121. So the Amidah begins 115b through 116, and then personal, private, quiet reflection and meditation through page 120. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor ve'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, ve'Konei HaKol, ve'Zocher Chasdei Avot, u'Mevi Goel Libnei B'neihem, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומק נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומדומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, כך כתוב על יד נביאך, וקרא זה לזה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים ליום השרפים, ליום התם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו.
Komcha Malkeinu, Malkeinu Tofia, V'timloch Aleinu, Ki merakim anachnu lo. Komcha Malkeinu, Malkeinu Tofia, V'timloch Aleinu, Ki merakim anachnu lo. Matai, Matai, Timloch Emetzion. Matai, Matai, Timloch Emetzion. B'karov Yameinu, B'karov Yameinu, Leolam Vaed Tishkon. B'karov Yameinu, B'karov Yameinu, Leolam Vaed Tishkon. Titgadal v'titkadash, Titgadal v'titkadash, B'toch Yerushalayim, Yerushalayim ircha. Ledor v'ador, Ledor v'ador, Uletzach netzachim. Ledor v'ador, Ledor v'ador, Uletzach netzachim. V'yeneinu tirena malchutecha, kadavar ha'amur b'shirei uzecha. Al yedei David Mashiach tzidkecha, Yimloch Adonai le'olam, Elohai Sion, Ledor Vador, Hallelujah. Ledor Vador Nagid Gon Lecha, Ulanetzach Netzachim Knushatcha Nakdish, Vashivcha Elohenu B'pinu Lo Yamush Le'olam Vaed, Ki Hel Melech Gadol V'kadosh Ata, Baruch Ata Adonai, Ha'el HaKadosh. When you conclude your personal prayers, if you've been standing, you could take your seats as we conclude with the sweet melody of Moshe Shalom. Sim shalom tova uvracha, chen v'chesed, v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael, ve'al kol Yisrael amecha. Sim shalom tova uvracha, chen v'chesed, v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael, ve'al kol Yisrael amecha. Torat chaim ve'ahavat chesed u'tzedakah u'veracha, v'rachamim v'chayim
zen berachamim berachamim aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol Yisrael amecha v'tov v'tov ve'einecha levarek et amcha Yisrael b'chol עת ובכל שעה בשלומך שים שלום טובה וברכה חן וחסד ברחמים ברחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך ברוך אתה אדוני המברך עמו ישראל בשלום. Amen. Thank you very much for leading us in the prayers this morning so far, Cantor Baron, and Shabbat Shalom to all our friends who are joining us. Cantor Baron, a comment was added into one of the comment boxes, the chat boxes, that your volume is coming in and out. So if you can maybe tinker with it a little bit and see if there's something that can be adjusted. It sounds fine on my end over here, but perhaps it's one of the challenges that you were facing before. So we welcome all of you. We're going to be taking out our Sefer Torah, taking out in quotation marks, to study a little bit of the Torah. We'll give a little bit of the introduction to the Torah reading, and we'll chant it this morning. You can find it in the red book. You can find it in the red book, the Etz Chaim Chumash. It begins on page 166. It's Parshat Vayetze. You'll see it projected on the screen when Cantor Baron chants. Just to confirm, Cantor Baron, are you chanting from the first part of the Torah reading this morning? Yes, I am. Yeah, Okay. about the first 6 verses or so sort of tells the story of his dream, Jacob's dream. Wonderful. A little bit. Yeah. Wonderful. It's beautiful Torah. It really is some extraordinary stuff, and we'll look forward to reading it. We also will be reciting a prayer of healing for those in need in our community. And if you wanted to add a specific name of someone, when we get to that prayer for healing, please, we will add the name into our collective list of prayers for our friends and family in the community in need at this time. So go ahead and type that into the comment box as we begin our Torah service. We'll do a little, are you feeling a little En Kamochai? Feel a little Vayhi Bin Saoi, Cantor Baron? Indeed, I do. I mean, you woke up this morning and you were like, I feel Ein Kamochai. It's a new adjective. Yeah, exactly. Very good. So in that case, let's turn on our Siddur page 139. The Torah service begins. Ein kamocha v'Elohim Adonai ve'ein kema'asecha malchutecha malchut kol olamim u'memshaltecha bechol dor v'dor Adonai melech Adonai malach Adonai himloch le'olam va'ed Adonai oz le'amo yitain Adonai yevarech et amo v'shalom Ha'rachamim heitiva v'ritzoncha et Zion Tivnei chovot Yerushalayim Tivnei chovot Yerushalayim Ki mecha levad bataknu Melech el ram v'nisa Adon olamim Vayehi binso Aaron Vayomer Moshe Koma Adonai Ve'yafoto Yemecha Ve'yanusu Misanecha Mipanecha Ki Mitzion Teitze Torah Ki Mitzion Teitze Torah Odevar Adonai MiYerushalayim Baruch Shenatan Torah Baruch
בקדושתו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai אחד Echad. אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. אדוני איתי, ונרוממה שמו יחדיו. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. Lost your audio, Rabbi. There we go. Can you hear me now? Yeah. Can you hear me now? Gotcha. Who knew that that would be like a television commercial and our Zoom Zoom experience? That's right. You can hear me now. That's wonderful. Shabbat Shalom, everyone. So if you have your blue books, you can close them for a few moments. And if you have a copy of the Chumash, you can open that up. Or once we get to the actual chanting of the Torah, I'll be projecting it on the screen so that you can follow along with the reading that Cantor Barron will be chanting for us. We'll all participate in the Torah. So what I wanted to do is, by way of introduction, is just talk a little bit about the Torah reading. It's truly extraordinary Torah. And I begin with the 20th century philosopher who we study frequently at Valley Beth Shalom, and really was one of the most important voices of the entire generation, not only in the Jewish world, but in beyond. Abraham Joshua Heschel is really a force, a thinker that has animated the spirit of certainly the Valley Beth Shalom community, but I think the communities of North American Jewry throughout the 20th century and beyond. Even until today. And so one of the things that he talked about, one of his key ideas, there are many ideas that he presents, but one of them was called radical amazement. This idea that, that we should sort of live our lives in constant wonder and constant appreciation of the possibilities that are present in the world. In fact, he says it this way. He says, our goal should be to live life in radical amazement. Get up in the morning and look at the world in a way that takes nothing for granted. Everything is phenomenal. Everything is incredible. Never treat life casually. To be spiritual is to be amazed. So what an incredible, I think, way to capture an idea. It's not something that is particularly new. It's not an idea that wasn't being considered before, but the way that he framed it and said, our goal in life, he said, one of the goals in life, perhaps the ultimate goal in life, is to be amazed. The goal in life is to live life fully so that each and every moment that the world presents to us is something extraordinary and incredible. And he says that because he knows that the human mind prefers stasis. The human being prefers things to be comfortable. And in its comfort, it can kind of order its surroundings and make sense out of it. But the posture of amazement, the mindset in which the world is filled, brimming with something new, some new discovery, it's simultaneously unsettling and it is also enlightening. It also is purposeful. There's something about the comfort that we feel when all of our surroundings are known that Heschel was, I think, raising the attention, raising our awareness of. And he's certainly living in a post-World War II era in which the comforts of
humanity and human civilization prompted such horrible things as the Shoah and some of the world wars that unfolded, and the horrible things that the 20th century produced, all based on comfort. Now, here we are in the 21st century, and we're grappling with it anew. And the reason that we bring it up now is because the Torah itself is actually laid out and presented with the most extraordinary process of awareness to bring us to radical amazement. If you think about the story of the Torah, the first characters that we meet as an Adam and Eve, they're just understanding that God exists, and they're understanding that their actions have consequences in the light of God's existence. It's then through the story of Abraham that the consequences of those existence become a part of the heroic nature of the human being, that the human being is responsible for the consequences of his or her actions. Think about Adam and Eve. They just eat the apple and they're like, I didn't know. Like, she just gave it to me and I just ate it. And she said, I didn't know. The snake told it to me. And they are subject to the consequences that exist by choices. But Abraham becomes deliberate. But there's something even more that is yet to unfold. And it's as if with Isaac, who seems to kind of blind himself to those decisions, which is what we talk about when we talk about Jacob, when we read about him last week, that Isaac is blind. And then we tell the story about Jacob. And the verses that we're going to read today is not only about this dream when the angels are going up and down the ladder, but there's this moment in when he wakes up from his dream and he says some of the most powerful words in the entire Torah. He says, Achein yesh Adonai b'makom hazeh ve'anochi lo yadati. Radical amazement. Jacob wakes up in a place and says, I thought I was just wandering in a rocky-filled landscape, and I put my head down and took a nap here, and I woke up, and the dream revealed to me that God was even present in this place. Now, on the first read, we would think that there was something about God's presence that was separate from Jacob. But read the text again, and it's only through the process of the dream that Jacob unfolds this understanding. I think that what the Torah is trying to teach us is that radical amazement, or the unfolding of the fully developed human being, is not one who is subject to the consequences of choices, or the heroic champion who takes choice or takes action with his own hands, but becomes reflective of the experience, discovers that even despite one's choices, there is something new to be revealed. That's what Jacob gives to us. Call this the psychological man, the person who can think about their actions and can reflect upon the consequences of them before acting upon them. Think about their environment and reflect upon the value that they offer. This is what Jacob reveals to us. Achein yesh Adonai b'makom hazeh ve'anochi lo yadati. God was in this place and I didn't know it. It's a very, very incredible realization. And just one more piece of this as we read the Torah to think about. Makom in Hebrew means place, but it also means the name of God. Now, when you think of the place, you could think of the geographic location, but you could also think of the place that Jacob is describing. Jacob isn't a soul yet. He's merely the product of his decisions, or even the prodding of his mother's decisions. But when he wakes up from the dream, he says, Achein yesh Adonai b'makom hazeh. And I'm pointing myself. The makom is inside of him. God is present within the mind of the human being. It's not a controlling feature, but it's a process of discovery that there is presence of God within our own thoughts. V'anochi lo yadati, and I didn't know that, Jacob says before. And he spends the rest of his life discovering where God's presence is going to be with him. But makom hazeh, inside of us, introduces the psychological man. It introduces the idea that radical amazement is possible. It introduces the idea that we have the will beyond our comfort and our static nature to look at the world as everything, with every eyes, that everything has a purpose, that everything is possible, everything is phenomenal, everything is worthwhile living.
Heschel captured that just a few years ago, but our patriarch Jacob understood that in his journey from Canaan to Haran, where he is going to grow his soul. So let's read the Torah together as we begin. It's found once again, page 166. We invite Cantor Baron come forward to chant the Torah as I call all of you. Take your talit when the time comes to the Torah. If you want to do it to the screen. There we go. Azor, Biagam Bioshia Lachol Sing Boben Omar Amen. Amen. Kol Hebu Gelohim Udukabo La Torah Ya'amdu Kol Elu Shnishatu Bekriyata Torah Po Facebook Live Baruch Shanatan Torah Liamo Yisrael Bikdushato V'atem HaBekim Badonai Lechem Hayim Kulchem Hayom. Here we go. The Torah. Bracha. Baruchu et Adonai Hamborach. Baruch Adonai Barach Leolam Vaed. Baruch Adonai Hamborach Leolam Vaed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim v'natan lanu et Torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Vayitze Yaakov mi Beershava, vayelech Harana, vayifka b'makom, vayalen sham kiva hashemesh, vayikach me'avnei hamakom, vayasem mera'ashotav, vayishkav b'makom hahu. Vayachalom, v'hinei sulam mutzav arza v'rosho magia hashamayma, v'hinei malachei Elohim olim ve'yordim bo, v'hinei Adonai nitzav alav, vayomar ani Adonai Elohei Avraham Avicha Velohei Yitzchak Haaretz Asher Ata Shochev Alecha Lecha Etnena Ulzarecha V'haya Zaracha Kafar Haaretz Ufaratzta Yamava Kedma B'tzafona V'negba V'nimrechu V'cha Kol Mishpechot Adama Uvzarecha V'hinei Anochi Imach Ushmarticha Bechol Asher Telech V'hashivoticha El Hadama Hazot Ki Lo Ezavcha Ad Asher Im Asiti Et Asher Dibarti Lach V'yivkatz Al Yaakov Mishnato Vayomer Achen Yesh Adonai Bamakom Hazeh Ve'anochi Lo Yadati. Tzitzit on the Torah. Give a nice kiss as we sing the concluding blessing together. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. We now offer prayers of healing for all those in our midst who are in need of healing at this time. Kenta, would you like to sing the melody this morning? Are you feeling like that? We didn't discuss it, but that's beautiful. And what we'll do is we'll sing the melody for Misha Bera, and then we'll add all the names. Once more, if you have a name to add, you can include it in the comment box, and I will do my best to capture that name and to share it with the community. Okay? Misha Bera Avotenu Mikure habracha leimotenu. May the source of strength who bless the ones before us help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. We offer our prayers of healing and strength in our community for Joyce Kishnev, Marilyn Bronstein,
Stephanie Fried-Parenchio, Elaine Burke, Rachel Davies, Jenya Kogan, Malka Schulweiss, Darlene Hershinger, Lauren Kleinrock, Simcha Benenza, Sandy Struman, Malcolm Bernstein, Ilana Bustan, Chaim Leib Ben Pinchas, Toby Engler, James Frank Silvers, Howard Hamburg, Leah Bakittel, Alta Gedalia Ben Chava Miriam, Herb Aronson, Martha Robin, Chazanit Liba Alois Bat Mutel, Yitzhak Ben Penina, Yudi Bat Liba Tzibia, Tivia Bat Yentel, Catherine Goldman, Sarah Bakittel Chana, Menachem Ben Chaya, Marcy Grinhold, Mark Pastor, Julmi Mir, Herb Englander, Malka Yafa, Rachel Fega Bat Basa Bela, Hendel Bat Rochel, Chico Ben Rivka, Sylvia Gilon, Yuda Leb Ben Anna, Jackie Weinberg, Mina Bat Nusrat, Rabbi Ehud Sela, Chana Chaya Bat Itabasha, David Ben Shazadeh, Moshe Ben Maluk, Simcha Ben Ensa, Yaakov Yona Ben Rachel Shoshana, Rivka Michal Bat Shalom Menachem Esther Rezel, Shalom Menachem Chaim Yoel Bat Esther Rezel, Sheldon Weisberg, Maxine Kaplowitz, Sar Bat Zipporah, Sophia Flores, David, again, Ben Chasadeh, B'kol HaCholim HaKolot, as we sing together our prayers of healing from the source of our mother. מי שברך אימותינו מקור הברכה לאבותינו. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. As we conclude the Torah, we put it away. Cantor Baron, can I invite you to sing Etz Chaim Hi with us? We'll put the Torah away and then we'll sing the Aleinu prayer as we conclude our service this morning. Etz Chaim Hi למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובו חדש חדש ימינו חודש ימינו We rise together as we conclude our prayers this morning. Aleinu, page 183. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים יסר הארץ ומה שקרמה ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. This week, our community mourns the passing of Ellen Susan Levy Miller,
who is the wife of Richard Miller, the mother of Melissa and Andrew and Amanda Miller, grandmother of Chase and Hadley Miller, sister to Lori and Gary Starr, aunt of Jamie and Mike Weissman and Jonathan and Stacey Starr, daughter of Martin Levy, Zichrono Livracha, and Jeanette Levy, Zichrono Livracha. We also mourn the passing of Debbie Sifton, who is Gary Gillies' sister-in-law of Cheryl Gillies. We also mourn the passing of Heather Myman's brother, Heather and Harvey Myman's brother. On page 184, we'll find Kaddish Yatom. This Shabbat is a day when we gather together as a community, and there are those among us who are remembering loved ones who have passed throughout the years, and this is the day or the week in which they remember their presence, their loving memory. And so we invite everyone who is reciting Kaddish to gather together in the way that we gather by rising and turning to page 184, reciting Kaddish Yatom. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah. Ve'alma dibrach hirutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon u'chayei d'chol beit Yisrael ba'agala u'vizman kariv v'imru amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam u'amei amaya yitbarach v'yishtabach v'yipar v'yitraman v'yitnaseh v'yitadar v'yit'aleh v'yit'alal shemei dekudsha b'richu le'lam min kol birchata v'shirata tush b'chata v'nechemata v'amiram be'alma v'imru amen. Yehei shlama Rabbah min Shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom irmav u'yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Hamakom. May God's presence, makom, the makom that is present within our lives, be a source of comfort to you and strength, healing for all those who are mourning and experiencing loss at this time. We say together, amen. Thank you very much, Cantor Baron. Shabbat shalom. Wonderful to have you. Thank you all for participating on our Shabbat morning services. I'm so happy. I think that Yossi Dresner was watching today, which is like, monumental. So welcome, Yossi Dresner. Glad that you are participating. And speaking of Yossi, at 5 p.m. this afternoon, Yossi will be leading on Facebook and YouTube and on Zoom our Mincha and Mariv services. So please join the community at 5 p.m. And then at 6 p.m., you join me for the Havdalah prayers, very brief Havdalah just to end Shabbat. We look forward to celebrating the conclusion of Shabbat with you. And there's also some Torah study right after this service in about 20 minutes with Rabbi Hillel Silverman. So if you like a little bit of Torah, Rabbi Hillel Silverman will be teaching some Torah here on Facebook Live. So just go ahead and tune into that. Anything else that we need to know before we wrap things up, Cantor Baron? I think that's it for this week. We do have a Mincha Bar Mitzvah this afternoon. That's live in person at VBS, of course, for very limited number of people with masks and all kinds of physical distancing. By the way, I'm trying to put out there in the world that social distancing is maybe not the right term, right? We don't want to socially distance from each other. We want to physically distance from each other. Right. So I'm going to use that term from now on. Okay, good. I'm with you. Physical distance. Yeah. We'll do that. That's our language. Yes. Fantastic, Cantor Baron. Do you have any other language to conclude Shabbat services? Maybe like Adon Olam, because that's a nice one. I can't improve God, on that. God is present, eternally present, and the only thing that the physical distance does is help us stay safe so that we can draw closer to each other, be physically close, and bring that presence of God closer to us. But you know what? Physical distance does not mean that God presence does not exist. Look at what we're doing right now on Shabbat in Facebook. I feel the God presence with all of you, and I'm glad that you've joined us. Let us sing together as we conclude page 187, Adon Olam. Yalla la 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 la, yalla la 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 la, yalla la 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 la, yalla la la la. Adon olam asher malach b'terem kol yitzir nivra le'et nasa v'chefso kol azay melech shemo nikra ve'acharei tikrot hakol levado yimlok nora ve'hu haya ve'hu hove ve'hu yeh
Beyando afkid ruchi be'eti sham ve'yahira ve'im ruchi geviati Adonai li velo ira yanlalalai 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom, everyone. Take care.